So let's start. Hello, my name is Bhabani. Good evening to all. समस्तंकु आम चैनल को स्वागत। तो आज हम पढ़िबा कोन ना हमर जो 2019 रो जो अब बाकी रही हितबे क्वेश्चन गुडी कंप्लीट करिबा। हमें एमतिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो सेशन हमर चैनल चली छु एवं प्रत्येक क्लास रे हमें किछने क्लासेस हम क्वेश्चंस क्लास थ्रो रो हमें ठीक अछि एवं समस्त निहाती भला माने भला जानिथिबो जे जून 11 रे एग्जामिनेशन अछि ता से तो समस्त किसी टेंशन भी थी भाई एग्जाम अछि कोन करिबा कोन नहीं केमिति क्वेश्चन पडिबो तो छुआ देखो हम जे पीवाईक्यू को भलो भाबरे करथिबा सिलेबस को भलो भाबरे जानिथिबा एवं पढी भी थिबा भलो से देन तुमको एग्जाम क्वालिफाई माने करिया पे केही भी अटके परिबे ठीक अछि बस तुम माने हार्ड वर्क करो परिश्रम करो एबे जिंसो को जस्ट खाली रिवाइज करो केही भी अधिका पढिया पे चेष्टा करनी जिनसो जति पीवाईक्यू क्वेश्चन अनुसार तुमे एबे जिनसो गुडी को क्वेश्चन गुडी को रिवाइज करो थ्योरी गुडी को रिवाइज करो आ कि अधिका पढिया पे चाहनी काहे कि ना तुमको मास्टर होबार नाही तुमको जस्ट ए एग्जाम क्रैक करिवार अछि ठीक अछि तो सेति पई छुआ एबे जिनसो गुडी को रिवाइज करो एवं भलो भाबरे पढि लियो ओके तो चला आज प्रथम क्वेश्चन देखिबा एवं क्लास को बढ़िया पूर्व चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दियो जा फले हमको मोटिवेशन मिलियो हम और न्यू वीडियोस आपन पे आनी परियो okay the Cripps mission came to India in 1942 the main proposal of this mission okay माने मेन प्रपोजल कौन थिला जे क्रिप्स मिशन को भारत को आनिबार promise India to get complete independence by the 1947 to set up a government to administrator India in the defense during the war period the provide provincial autonomy India the option D letter to grant dominion status to India at the end of the war okay कौन होगा तो छुआ ब्रिटेन माने एटा पूरा हमर जदी पूरा देखियो तुमे हमर पढ़ा हितला कोन ना सेकंड वर्ल्ड वॉर पढ़ा हितला तो सेकंड वर्ल्ड वॉर बेले ब्रिटेन हम इंडिया को कथा देथिला बा दाबी करथिला जदी तुम माने हमकु सहाय्य करो ताले एंड ऑफ द वॉर बा एंड ऑफ द वॉर बा एंड ऑफ द बैटल हमें तुम मान को कोन करिवा सेपरेट डोमिनियन स्टेट करिवा बस एतल को हमें ब्रिटिश बा इंडिया रो बाहर कर खाली इंडिया प्रमोट करिवा ठीक अछि तुमको सेपरेट डोमिनियन स्टेट दे दिया जीवो देखो Cripps mission member of the parliament mission propose mission to until all the political parties to resolve the constitutional issue and subcontinent to determine the constitutional status to bridge the gap between Muslim and Hindu. What is the maximum strength of the Rajya Sabha? Rajya Sabha रो छुआ maximum strength केते 550 250 245 545 केते होबो छुआ एक क्वेश्चन आंसर तुम कोई भी नहीं ठीक है जी which of the following is the silent feature of the Indian constitution silent feature of the Indian constitution एई क्वेश्चन एई सेम ऑप्शन केते थर करा जाई छी केते थर जे करा जाई हिसाब नहीं which of the following countries okay तथा हम कहि दउ छी छुआ कोन होबो से आंसर हला कोन ना partially unitary and partially federal okay एडी जो ऑप्शन अछि partially unitary and partially federal हबो ठीक अछि एई सब क्वेश्चन मु आंसर टोटल देबी नहीं काहे ना मु एडा ऑलरेडी मो प्रीवियस क्लास रे बहुत थरो करे सारछि ठीक अछि तो तुम माने भाउतो जे सर काहे स्किप कर दउ जंदी एडा मु बहुत थरो करे सारछि सो तुम माने एटा आंसर हला कमेंट सेक्शन रे को एवं ता सहित छुआ को एथरो जो नुवा संसद गठन करा जिवो सेथिरे राज्य सभा पई केतोटी सीट गठन करा जाय छि राज्य सभा पई केतोटी सीट गठन करा जाय छि नुवा संसद रे ठीक अछि which of the following countries signed the Munich Pact with the Hitler in 1938 USA France Poland Russia किए हो बच्चों USA France Poland Russia फ्रांस हो ठीक है जी फ्रांस 1938 रे म्यूनिच पैक्ट राइट करथिला ठीक है जी ये देखो द म्यूनिच एग्रीमेंट ऑफ द 1930 the history of the pact that failed to prevent World War II okay who gave the following slogan the Vedas are the source of the all knowledge and go back to Vedas स्वामी दयानंद सरस्वती राजा राममोहन रॉय ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्वामी विवेकानंद किए छुआ कहितले छुआ चलो वेदों को फेरी जीवा ओके
କିଏ କହିଥିଲେ ଛୁଆ? ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ଓକେ, ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଛୁଆ କଣ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ? କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ରେ କୁହ। Which treaty was signed on 16th August 1765 between the Mughal Emperor Shah Alam II and Robert Clive of the East India Company as a result of the Battle of Buxar, Treaty of Allahabad, Treaty of Medinapur, Treaty of Salbai, Treaty of Awadh? कौन हବ छुआ? 16 ଅଗଷ୍ଟ 1765 ମସିହାରେ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟର ଶାହ ଆଲମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ରୋବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭଙ୍କ ସହିତ କୋଉ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା? Treaty of Allahabad. Okay, agreement of the Treaty of Allahabad. What is the maximum period during which the parliament is supposed to meet? माने what is the maximum period during parliament is supposed to meet? माने गोटे parliament रे मीटिंग होबार केते समय ड्यूरेशन थाए बा गोटे संसद रे जो बैठक बसियार केते समय ड्यूरेशन थाए? 3 months, 6 months, 9 months, 1 year केते होबो छ? 6 ମାସ। ଠିକ ଅଛି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଛୁଆ କଣ ନା ବୈଠକ ବସିବାର ବା ମିଟିଂ ବସିବାର 6 month ड्यूरेशन ଥାଏ। Poverty and Un-British Rule in India was written by Poverty and Un-British Rule in India was written by Dadabhai Naroji, Jamshedji Tata, Vinoba Bhave and Mahatma Gandhi। दादाभाई नारोजी हो। ठीक है जी, ये देखो पिकटा। What was the League of Nations? When was the League of Nations formed? 1945, 1920, 1947, 1918. League of Nations छुआ कथा कहबा माने 1920 मसिया रे। League of Nations कथा कहबा माने छुआ 1920 मसिया रे विस्टन चर्चिल के अंडर रे। ठीक है जी, विड्रो विल्सन, सॉरी विस्टन चर्चिल होची विड्रो विल्सन। Who laid the foundation of British Empire in India? Lord Dalhousie, Robert Clive, Lord Wellesley, Charles Canning। एटा तो छुआ मूलदुआ किए पकेइथिले? किए? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जदि न आस्तांता एते बड़ एम्पायर एमाने गठन करि। Who were considered as the passive citizen of France? Only purported man and women who did not vote, only purported women, only men above 25 years। किए हो बच्चा? Who were considered as the passive citizen of the France? फ्रांस और पैसिव सिटीजन कहाँ माने ये करे जाए? Men and women who did not vote। ओके, men and women who did not vote जो माने वोट दे परिबे नहीं ताको एला जो कोन करे जाए ना पैसिव सिटीजन बोली कहा जाए। देखो, स्टिल फाइटिंग फॉर द वोटिंग राइट्स। आज भी से माने फाइट करछन वोटिंग राइट्स पे। एई माने माने बोले कला गरा भेदभाव करके से माने वोटिंग राइट्स दिया जाउनी हो। The Sanatamis, the Satnamis of Chhattisgarh were a group of people who formed the socio-religious movement in Bengal during the British period. The movement was founded and led by the Satnamis of Chhattisgarh। ए जो ग्रुप टा गोटे सोशल रिलीजियस मूवमेंट तैयारी करथिला बा बाहर करथिला एवं सी हैला कोठी ना बेंगल रे एवं सेटा केउठी उद्भावन हेतला बा कोठी हितला छुआ कि के ताको लीड करथिले? ए जे गुरु घासीदास। ओके, गुरु घासीदास एमान को बहुत मानती ताको सही ताको लीड करथिले। Which of the following was added to the preamble of Indian Constitution under the 42nd Amendment? Which of the following was added to the preamble of the Indian Constitution under the 42nd Amendment? Socialist, justice, liberty, equality. Socialist, justice, liberty, equality. Which of the following was added to the preamble
in the 42nd amendment 42nd amendment रे एमान को मध्यरु कोउटा छुआ ऐड करा हितला सोशलिस्ट ओके सोशलिस्ट को छुआ ऐड करा हितला एठी देखो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 11th year 1766 रे पास हितला द न्यू वर्ड हला सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी आर एडेड इन द preamble choose the correct option with the respect to the cause of the Fourth Anglo-Mysore War. Statement 1. Hyder Ali refused to accept the subsidiary alliance of the Lord Wellesley. Statement 2. The Treaty of Srirangapatnam failed to bring peace between Hyder Ali and English. Statement 1 is true, statement 2 is true. केवड़ा अच्छा true अच्छी केवड़ा false तुम माने कोई हो कुछ वा तो एटी छुआ देख ऑलरेडी दीटा सारा फॉल्स देछि काहे कि मु तुमको कहिथिले जे हैदर अली तार काम नै सरियलानी 1782 ऑनवर्ड्स रे सरियलानी ठीक अछि बट सी एटी कहला कोन ना फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर केबे हितला 1769 रे हितला तो 1782 84 बेले हैदर अली नै एक्सपोर्ट करियलानी तो सेतल को 1769 से केउटा आसीबे तो सेति भाई एटी दीटा जगह रे हैदर अली यूज हिछि ताले एटा भूल आउट ठीक अछि Anglo-Mysore War caused Tipu Sultan did not digest the humiliation. He wanted to take revenge on the English. He refused to accept the subsidiary alliance with the English. Tried to force on him. Tipu secretly tried to get help from Kabul, Arabia, and French. When the Wellesley came to know all of these, he declared war to Tipu in 1917-99. ठीक है who gave slogan do or die and quit India movement এটা তো কহিবারই নাই ঠিক আছে এটা তো কহিবারই social reformer Mahadev Govind Ranade was associated with which of the following samaj movement Arya Samaj Pratna Samaj Young Bengal movement Satyasodhak Sabha किया बच्चा प्रार्थना समाज ओके प्रार्थना समाज सहित महादेव गोविंद रानाडे इज रिलेटेड ओके Mahatma Gandhi's autobiography or the story of my experiment with truth was originally written in which of the following languages? Bangla, Hindi, Marathi, Gujarati. Actually कोथरे लेखा हिला गुजराती लोक से गुजराती भाषा रे लिखथिले ओके कोन जेडा आमी खाउछु अछि जलेबी फाफड़ा ओके से सब भाषा हला कोन ना गुजराती रे अछि Which one of the following social reforms married a 23-year-old widow in 1893 and also established the Widow Remarriage Association in the same year? Ramakrishna Gopal Bhandarkar, Dhondo Keshav Karve, Mahadev Govind Ranade, Gopal Hari Deshmukh. So, which one of the following reformer married a 23-year-old widow? Okay. माने रिफॉर्मर से 23 वर्षीय गोटे विधवा को बाहा हेतले to establish the widow remarriage association in the same year किए छुआ धोंदो किशोर कार्वी ओके धोंदो किशोर कार्वी 18 अप्रैल 1858 to 9 November 1962 पर्यंत थे a social reformer who worked towards making women equal partner in the society popularly known as the Maharishi Karve which means great saga advocated women remarriage and he himself married a widow was a pioneer in promoting widows education and founded Indian Women University. Government of India awarded him the highest civilian award, the Bharat Ratna. Empowered women and the pre-independence India, enabling them to come in the mainstream and take a part in the national freedom movement and died on 9 November 1962. Okay, एटा तांको विषय किछि थिला जेटा इंपोर्टेंट तुम जदी पढी के एटाठू मने रखि परियो ओके on what ground can the judge of Supreme Court or a High Court be removed? Political interference or insanity, disability of body, insolvency, infirmity of body or mind, misbehavior. So, केतळे remove हे only for misbehavior. ठीक अछि नॉलेज समले हाईएस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया हाईएस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तांको रिमूव करिया भी पड़ो
Which of the following right is granted to the non-citizen of India? Rise, right to reside in India, right to acquiring property, right to business, right to profess any religion. Which of the following rights is granted to the non-citizen of India? ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭାରତର ଅଧିବାସୀ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ରାଇଟ୍ସ ଟାକୁ ଇଏ କରେ ମାନେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରଫେସ୍ ଏନି ରିଲିଜନ୍ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ରିଲିଜନ ତୁମେ ନେଇପାରିବ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ when was the regulating act passed by the British Parliament for the regulation of the British East India Company and Indian Territory regulating ସାଧାରଣ କଥା regulating act କେବେ ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଏଟା କହିବାରି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି which one of the article deals with the cultural and educational right এটা ତ 29 and 30 ଏଟା କେତେ ଥର କୁହାଯିବ ठीक अछि who wrote the सत्यार्थ प्रकाश किए छुआ लिखिथिले सत्यार्थ प्रकाश किए लिखिथिले छुआ सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती ठीक अछि which movement was started to oppose the partition of Bengal partition বা বঙ্গভঙ্গ রক্ষিবা ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ କିଏ ହବ ଛୁଆ स्वदेशी मूवमेंट ठीक है in the huge meeting in August 1905 it was decided to boycott British good it meant using money goods made in India only student and women also joined in this movement they organized the process ions and did processions and did not allow people to reach shop which sold for foreign goods. The British could not face this problem. They had to abolish the partition of Bengal. Okay. Which Indian leader went to Spain to show his country's sympathy with the Spanish Republic? କିଏ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଛୁଆ ସ୍ପେନ୍ କୁ ଯାଇଥିଲେ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଠିକ ଅଛି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ who wrote the book two treaties of government କିଏ ଛୁଆ ଲେଖିଥିଲେ who John Locke okay John Locke directly ମନେ ରଖିଥିଲେ ସିଏ ହେଲା treaty of government ଲେଖିଥିଲେ ଛୁଆ in which year ଏଟା ତ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ क्वेश्चन माने को वर्ष अमेरिका आला छ प्रथम विश्व युद्ध रे जोग दिथिला दी रानी झांसी रेजिमेंट एटा भी पूरा सेम क्वेश्चन एटा को तो कुहा हबो नै जे रानी झांसी रेजिमेंट रे छ किए थिले एटी ताको फोटोटा देखि देखो माने एग्जैक्टली तो फिगर आउट करि पानी बट लक्ष्मी स्वामीनाथन शायद ही तो कि रानी झांसी रेजिमेंट रे ओके when was the Mohammedan Anglo-Oriental College founded केबे छुआ Anglo-Oriental College founded केबे हिला 1875 Mohammedan Anglo-Oriental College सेटल टाइम रे देखो कॉलेज सब ब्रिटिश टाइप रे थिला ठीक है पूरा how many members are nominated to the upper house by the president of India 12 जन 12 जन एटा भाबिबार कोन अछि Which among the following freedom fighters died in the Lahore jail after a 63-day hunger strike in 1929? Surya Sen, Jatindra Nath Das, Shivram Rajguru, Bipin Chandrapal. Kiye ho bachwa? Which one is the correct answer according to the question? Jatindra Nath Das. Eta chua previous class re koriଥିଲେ. ठीक अछि देखो जतेंद्र नाथ दास was a great freedom fighter and a revolutionary 27 October 1904 to 13 September 1929 was arrested Lahore conspiracy case and was imprisoned in the Lahore jail the condition of the Indian inhabitants
habitants of the jail was deplorable, माने बहुत असहनीय जाको थिला. Began a hunger strike demanding equality for the Indian prisoners. Okay. Died on the September 13, 1929. His death shocked the nation and thousand people rushed to pay homage to him. Okay. बहुत लोक छुआ संघर्ष करथिले तांको जेल रु बाहर करिकी बाहर आनिबे एवं एठी तांकर सत्कार करिवे. ठीक अछि. This was the crucial moment in the resistance against the illegal detention of Indians. The concept of fundamental rights is borrowed from the constitution of USA, Russia, Germany, China. Fundamental rights to account ni आइची USA. Okay. UK रो एला कोन छुआ नि आइची देखो nominal head, president एसो जिंस आलोचना कराई तथापि आउथर कर दिया होची. Cabinet system of minister, post of PM, parliamentary type of government, bicameral parliament, lower house is more powerful, council of minister responsible to the lower house, provision of the speaker in Lok Sabha, USA pakru written constitution, appointment of the vice president and fundamental rights supreme court. Australia pakru hela छुआ कोन ना concurrent list जो union list, state list and concurrent list उभय जो union and state रो भाग रहिबो. Center state relationship, language of the preamble. From USSR, fundamental duties 5-year plan. From the Germany, emergency provision. From Japan, law on which of the Supreme Court function. From Canada, federal system and restoration. From the South Africa, procedure of the constitutional amendment. And from Ireland, concept of the directive principle of state policy. Okay. So, eta thila hela kon na borrowed feature of the Constitution of India. Okay. Who among the following is known as the father of Indian Renaissance? এটা এই আনসারটা কহিবার আছে কি হবে? এই আনসারটা কহিবার আছে. Which among the following is the one of the source of the Indian Constitution? Okay. Debate of the British Parliament, opinion of the world leader, debate of the Constituent Assembly, suggestion of UNO. ये होबो छुआ debate of the Constituent Assembly. ठीक अछि. Which ruler of the Mysore died in the 1980? तो एते थर को आइछि टीपू सुल्तान. Fourth Anglo-Mysore War रे टीपू सुल्तान करथिले. When the money bill passed by Lok Sabha is sent to be Rajya Sabha, it must be returned in the Lok Sabha by the Rajya Sabha within. एते थर को आइछि आंसर. आ भाजिबो नाही. Who among the following social reformer envisaged the concept of one caste, one religion, one God? किए छुआ? One caste, one religion, one God. Sri Narayan Guru. Okay. The administrative control over India passed from the British East India Company to the British Crown by the Queen of Proclamation in India. 1857, 1858, 1854, 1858. The administrative control over the India passed from the British East India Company to the British Crown by Queen's Proclamation in the year. क्वीन प्रोक्लामेशन केबे आसला देखो 57 रे युद्ध सरला 58 रे क्वीन को प्रोक्लामेशन आसला एते कथा भाबियार कोन अछि सब क्वेश्चन टोटल टाइम ही नबनी. ओके. Who introduced the convenient civil service is known as the unconvenient civil service. He also known as the father of civil services. किए छ? Lord Cornwallis. The Article 53 of the Constitution of India requires and the appointment of which constitutional post for every state of India. एमान को मतलब के constitutional post ना प्रत्येक स्टेट पाई के गवर्नर constitutional post सेटा. ठीक है. तो आज के क्वेश्चन थिला. गुड नाइट, टेक केयर, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास. आई होप समस्त बहुत ही भलो भाବରେ परिश्रम करथबो. जय जगन्नाथ एवं पढुथाओ. ठीक है.